girls and boys. I'm Nimal Guruge, the director of the English Master. Today we are going to discuss 2001 paper number 2. අවුරුදු 20ක past papers සාකච්ඡා කරනවා අපි O level විභාගය සඳහා. ඔබට ඒ සමාර්ථයක් ලබා ගන්න උදව් කරන එක තමයි මගේ පරමාර්ථය. So in this video we are discussing paper number 2 of 2001, right? ඉතින් අද අපි මේ paper එක පටන් ගන්න කලින් මම චුට්ටක් ඔයගොල්ලන්ට පැහැදිලි කරන්නම් අපහු මුල් වීඩියෝ බලපු නැති කවුරු හරි ඉන්නවා නම් අවුරුදු 20ම අපි paper discuss කරනවා මම YouTube එකට දානවා the English Master channel එකේ මගේ channel එකේ ඔබ playlist එකට ගිහිල්ලා බලන්න ඔබට හොයාගෙන ඒ අදාළ අවුරුදු වල paper ටික ඔක්කොම හොඳට කරන්න මේ paper ගෙන ගන්න ඔබ මට WhatsApp එකක් දැම්මොත් බලන්න channel එකට ගිහිල්ලා about කියන තැනට ගියාට පස්සේ මගේ WhatsApp number එක තියෙනවා එතන. ඉතින් මට WhatsApp number එකට WhatsApp එකක් දැම්මොත් ඔබට මේ paper එක ගෙන ගන්න පුළුවන්. මොකද paper එක ඔබ ගාව තියෙනවා නම් මේක සාකච්ඡා කරනවාට ඉතාලම වටිනවා. එහෙම නැත්නම් ඔබ if you do this before discussing this මම මේක සාකච්ඡා කරන්න කලින් ඔබ මේකට උත්තර ලියලා සූදානම් වෙලා හිටියොත් ඒක වැඩිපුරත් හොඳයි. Right? Anyway, you have to work on and you have to try harder, right? ටිකක් මහන්සිලා වැඩ කරොත් මේ ටික හරියට කරගෙන ගියොත් ඕනම කෙනෙකුට ඉංග්‍රීසි වලට S එකක් නෙමෙයි ඉංග්‍රීසි පේන මට්ටමේ කෙනෙකුට උනත් ඒක ගන්න ඉතාම පහසු වෙනවා. ඉතින් ඒත් එක්ක ඔබ ඉංග්‍රීසි වලට ඒ සාමාර්ථයක් ලබා ගන්නවා කියන්නේ O level වලදී ඔබේ ජීවිතේ ජයග්‍රහණය කරවකට යන්න පුළුවන්කම ලැබෙනවා. right? ඉතින් අපි බලමු මේ paper number 2 එකේදී අපිට first paper එකේදී වගේම අපිට section 4කට තමයි උත්තර ලියන්න තියෙන්නේ. කියන්නේ අංශ 4ක දේවල් තමයි exam එකේදී අපෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මොනවද? vocabulary. එකක් තමයි vocabulary. ඒ කියන්නේ වචන පුළුවන්ද කියලා අපේ මනින ප්‍රශ්න තියෙනවා. දැන් ප්‍රශ්න 16ක් තිබුණාට paper number 1 2 දෙකේම අපෙන් අහන්නේ skills 4යි. අපෙන් බලන්නේ skills 4යි. vocabulary. අපිට වචන පුළුවන්ද කියලා බලන්න ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ. අපිට වචන කොච්චරක් දුරට පුළුවන්ද? ඒක තමයි එකක්. ඊළඟට grammar. grammar පුළුවන්ද කියලා බලන්න. ඒ කියන්නේ වචන නිසිපිරිවෙලට ගලපන එක. ඒ වචනේ ඒ විදිහට ගලපන එක, right? I is a boy කියන්නේ බෑනේ. I am a boy. අන්නේ විදිහට ඒ වචනත් එක්ක ඒ වචන ගලපන එක grammar. vocabulary, grammar. ඊට පස්සේ reading comprehension. ඡේද වගේ දේවල් තියෙනවා කියවලා උත්තර ලියන්න. එහෙම නැත්නම් ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට්ස් වගේ දේවල් පොයම් එකක් වගේ දෙයක් දීලා කවියක් වගේ දීලා උත්තර ලියන්න දෙනවා. ඉතින් ඒ හැම අවස්ථාවකම reading comprehension තමයි බලන්නේ, right? එතකොට ඊළඟට තමයි writing. ලිවීම මොකක්ද කියලා බලනවා. ඒ කියන්නේ ලිවීම සඳහා එක එක skills ඔයගොල්ලන්ගෙන් බලනවා. notice එකක් ලියන්න දෙන්න පුළුවන්, bar graph එකක් ගන්න ලියන්න දෙන්න පුළුවන්, letter writing දෙන්න පුළුවන්, ලිපියක් ලියන්න, essay writing, note එකක් රචනාවක් note එකක් ඔය වගේ එක එක දේවල් ලියන්න දීලා ඔබේ දැනුම පරීක්ෂා කරනවා. all right, these 4 skills or these 4 language techniques are measured in the examination, right? ඉතින් ඔය ටික තමයි ඔබෙන් O level විභාගයේදී බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. කොහොමද ස්පීකින් පැත්ත O level විභාගය අපේ තාම නැහැ. එතකොට අනාගතයේදී ඒක ඒවි මම හිතන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම මොකද ielts වගේ ජාත්‍යන්තර විභාග වලට යනකොට ඔබ අනිවාර්යෙන් ස්පීකින් ටික හදා ගන්න ඕනේ, ස්පෝකන් ඉංග්‍රීසි ටික හදා ගන්න ඕනේ, කටින් කතා කරන දේවල් ටික. anyway, තාමත් විභාගයට අපේ O level විභාගයට ස්පීකින් පැත්ත නිසා අපිට ඔන්න ඔය skills හතර තමයි අපිට develop කරගන්න තියෙන්නේ. all right, let's move on to the question number 9 of the 2001 paper, right? අපි 2001 ප්‍රශ්න පත්‍රයේ ප්‍රශ්නාන්තර 9ට අවධානය යොමු කරමු. right, this is the question. Underline the correct word that fills the blank. අන්න මම කිව්වා. මෙන්න මේ ප්‍රශ්නය ඇවිල්ලා තියෙන්නේ vocabulary. මේ 9 වෙනි ප්‍රශ්නේ. question number 9. vocabulary. මේක vocabulary සම්බන්ධ ප්‍රශ්නයක්. ඒ කියන්නේ ඔබේ වචන දැනුම මනින ප්‍රශ්නයක්. මේ බලන්න ප්‍රශ්නේ පළවෙනි එක. right? අපිට කියනවා underline the correct word. නිවැරදි වචනේ තමයි තෝරාගෙන underline. යටින් ඉලියන්නේ දෙන්නේ. අපි බලමු. Bambarakanda is the highest waterfall in Sri Lanka. Bambarakanda is the highest waterfall. උසම දියාල තමයි ඒක in Sri Lanka. with a මේකේ මොකක්ද තියෙන්නේ එතකොට with the
weight කියලා තියෙනවා පළවෙනි වචනේ. ස්ථානක් තියෙනවා with කියලා මෙහෙම blank එකක්. ඊට පස්සේ වචන තුනක් දීලා තියෙනවා. මම පළවෙනි එක ලියන්න චුට්ටක්. weight කියලා තියෙනවා පළවෙනි වචනේ. දෙවෙනි වචනේ තියෙනවා height කියලා. තුන්වෙනි වචනේ තියෙනවා length කියලා. right? weight, the height, the length. එතකොට මේ වචන දැනුම මම බලනවා කියලා ඔබට කිව්වේ ඒකයි. ඉතින් මේ O level විභාගයට බය වෙන්න ඕනේ නැහැ, right? You need not to be scared of the exam guys, right? ඔයගොල්ලෝ විභාගයට බය වෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. මේ තරම් සරල ප්‍රශ්න තමයි හැමදාම විභාගයට එන්නේ. වැඩේ තියෙන්නේ බොහොමයක් ළමයි මේ විභාගය පිළිබඳ අවබෝධයක් නැති එක නිසා තමයි ලංකාවේ ගොඩක් දෙනෙක් විභාග අසමත් වෙන්නේ, right? ඉතින් අපි බලමු බඹර කන්ද is the මොනද? weight. weight කියන්නේ බර ගැන කතා කරන වචනයක්. weight බඹර කන්ද කොහොමද බරක් වෙන්නේ? ඊට height. height කියන්නේ උස ගැන කතා කරන කන්දක දියල්ලක height එක. මිනිහෙක්ගේ height උස. ඊට length. length එක කියන්නේ දිග පළල. length එක. length දිග. right? length. අපි කාලසමක් මහනකොටත් මේ කකුල් වල දිග ගන්න. length. එහෙනම් this is the right answer, okay? දැන් මෙතන කියන්නේ අපි underline the correct word. හොඳට මතක තියාගන්න මෙතන blank එකක් මෙහෙම දීලා තිබුණාට right? There is a blank but we are not going to fill the blank. අපිට කියලා තියෙන වැඩේ තමයි විභාගෙදි කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඒකයි විභාගයක් කියන්නේ exam එකක් කියන්නේ කරන්න කියලා තියෙන වැඩේ කරාට පස්සේ තමයි අපිට ලකුණු හම්බ වෙන්නේ, right? ඉතින් දැන් underline කරන්න කියන එකට කවුරු හරි හිස්තනේ උත්තරේ ලිව්වොත් ලකුණු නොලැබී යන්න පුළුවන්, right? So you have to read the questions carefully and do the task given, and whatever the things you are asked to do, you have to perform or you have to do it. All right? කියන්නේ විභාගෙට අහලා තියෙන ප්‍රශ්නේ අහලා තියෙන දෙයට තමයි අපි උත්තර ලියන්න ඕන. අන්න ඒකත් වැදගත් පොයින්ට් එකක්. නැත්තම් ඒක මිස් වෙන්න පුළුවන්. හැම විෂයකම මේක වැදගත්. right? අහලා තියෙන දෙයටම තමයි උත්තරේ ලියන්නේ. ඊට අපි යමු දෙවෙනි ප්‍රශ්නට. ඒකේ 9 වෙනි ප්‍රශ්නේ. In the villages of the dry zone, වියලි කලාපයේ ගම් වලට the village fields කියන්නේ ගමේ කුඹුරු. blank එකක් තියෙනවා. hardly මෙන්න වචන hard එකක්. hardly අනිත් වචනේ harder have sufficient water for the villagers. So ගම් වලට ඊටම කලාතුරකින් තමයි වතුර තියෙන්නේ. hardly have sufficient water. දැන් මේ බලන්න අනිත් වචන දෙක hard කියලා දෙන adjective එක harder ඒකත් adjective එක hardly. we hardly මේ තමයි උත්තරේ දෙන්නේ hardly. මෙන්න ly එකතු වෙනකොට වචනයකට ly එකතු වුණාන් පස්සේ ඒක ගොඩක් දුරට adverb එකක් වෙනවා. ක්‍රියා විශේෂණ පදයක් වෙනවා. අපි කියමුකෝ මෙහෙම she came එයා ආවා. she came how කොහොමද ආවේ? slowly slow නෙමෙයි. she came slow නෙමෙයි. she came slowly. ඉතින් ඔන්න විදිහ තමයි ly එකතු වුණාම ක්‍රියාව කරපු විදිය පෙන්වන්න පුළුවන් අපිට. slowly she came slowly. right. ඊළඟට අපි යනවා question number 3 එකට. the banks give බැංකු දෙනවා. මොනවද දෙන්නේ? blank එකක් තියෙන ඉස්තන loans ණය පහසුකම්. දෙවෙනි එක තියෙනවා sum කියන්නේ ගණන් දෙකක් එකතු කරලා දෙන උත්තරේ. loan කියලා තව වචනයක් තියෙනවා to help people in their cultivation කියන්නේ වගාවට උදව් කරන්න මොනවද බැංකු වලින් හම්බෙන්නේ? loans. ඒකට උත්තරේ වෙන්නේ loans. ණය පහසුකම්. loan එකේ බහුවචනේ loans කියලා තමයි අපි ඒක භාවිතා කරන්නේ. all right? So this is the word. And fourth one හතරවෙනි එකට අපි යමු. For centuries man and the forest have lived in close. For centuries සතවර්ෂ ගණනාවක් man and the forest මිනිසා සහ මොකද්ද forest කියන්නේ? කැලෑව. මිනිසා සහ වනාන්තරය have lived
ජීවත් වෙලා තියෙනවා. in close. close කියන්නේ සමීප. මොකෙන්ද ජීවත් වෙලා තියෙන්නේ සමීප? දෙබලන් දීලා තියෙන වචන. ownership. ownership කියන්නේ අයිති. next one. relationship. සම්බන්ධතාවය. leadership. නායකත්වය. එතකොට මොකක්ද අපි ගන්නෙ? අපිට ගන්න වෙන්නේ relationship. ඒක තමයි වචනේ අපි පරිසරය මිනිසා අතර relationship. relationship. ඔය තමයි වචනේ හැදෙන්නේ. relationship සම්බන්ධතාවය. Alright, this is the question number 5 of question number 9. Usually only a few students. Usually get සාමාන්‍යයෙන් only a few students. Only කියන්නේ ටිකක් පමණ කියන එක. Few students කියන්නේ කිහිප දෙනෙක්. ටික දෙනෙක් පමණයි students ලා මොකද්ද වෙන්නේ? blank එකක් තියෙන හිස්තැනම තියෙනවා මෙන්න ඊළඟට තියෙනවා success. success කියන්නේ ජයග්‍රහණයට කියන වචනේ. ඊළඟට තියෙනවා succeed ජයග්‍රහණය කරනවා. ඊළඟට තියෙනවා successful ජයග්‍රාහී in getting admission to the university. එනම් විශ්වවිද්‍යාල වලට යන්න ජයග්‍රහණය කරන්නේ සිසුන් කිහිප දෙනෙක් පමණයි. එහෙනම් මොකද්ද අපිට උත්තරයට ගන්න වෙන්නේ? ජයග්‍රහණය කරනවාට කියන වචනේ succeed. මෙන්න මේක තමයි උත්තරයට ගන්න වෙන්නේ. ක්‍රියාපදේ. එතකොට එකම වචනයෙන් හැදෙන නාමපද, ක්‍රියාපද, adjectives නාම විශේෂණ පද, ඊට පස්සේ එකෙන් හැදෙන adverbs ක්‍රියා විශේෂණ පද එක එක જાති තියෙන්න පුළුවන්. ඒතකොට success, succeed, successful, unsuccess ඔය වගේ විවිධ වචන නිර්මාණය වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි එකෙන් හරිම වචන තෝරාගෙන උත්තරයට දාපුවම අපිට හරි ලකුණු හම්බ වෙනවා. ඔන්න vocabulary ප්‍රශ්නයක්. මේක තමයි ඔබගේ වචන දැනුම මනින ප්‍රශ්නයක් තමයි මෙතනදී අපි සාකච්ඡා කරන්නේ. ඊළඟ එකත් ඒ වගේම එකක් question number 10 එක. So here there is a page given from a dictionary. Dictionary එකෙන් දුන්න page එකක් තියෙනවා. ඒකෙන් අහලා තියෙන ප්‍රශ්න වලට උත්තර ලියන්න තියෙන්නේ. ඔබ ඩික්ෂනරි පාවිච්චි කරලා තියෙනවනේ. ඔබ මේ වගේ ප්‍රශ්න දැකලා තියෙනවා මීට කලින් විභාගවලදී 9 10 වගේදී. අපි බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. මෙන්න question number 1 එක question number 10 පළවෙනි කොටස. Of what shape is the flower of a petunia plant? Petunia plant එක what shape is the flower? මෙන්න petunia කියන කොටස තියෙනවා. මේ බලන්න. Type of tropical American plant with funnel shaped flower. Many තියෙනවා funnel shaped flowers. එනම් උත්තරේ වෙන්නේ funnel shape කියන එක තමයි උත්තරේ වෙන්නේ. Right? ඒකේ උත්තරේ වෙන්නේ funnel shape. Question number 10 එකේ පළවෙනි එකට උඩ අපිට උත්තරේ විදිහට දාන්න පුළුවන්. මොකද්ද? funnel shape. ඊළඟට second one. බලන්න ඔබ පේපර් එක ඔබ ගාව තියෙනවනේ මේක කරගෙන යන වෙලාවේ. ඉතින් ඔබ මට WhatsApp කරලා මේක ගෙන්න ගන්නවා නම් හොඳයි. Right? එහෙම නැත්නම් ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් download කරගන්න පුළුවන්. Right? Anyway, you have to answer. Where did Parrot live? මේගොල්ලෝ කොහෙද ජීවත් වෙන්නේ කියලා අහනවා. අන්න අවසානයේ තියෙනවා මෙන්න මේ විස්තරේ. Great house king ancient Egypt. Egyptුවේ. උත්තරේ වෙන්නේ in Egypt. ඒක තමයි උත්තරේ. third one තුන්වෙනි ප්‍රශ්නේ. Who is a petty officer? Petty officer කියන්නේ කවුද කියලා අහනවා. මෙන්න තියෙන උත්තරේ මොකක්ද? A naval officer. නාවික නිලධාරිය. What are the two metals found in pewter? Pewter එකේ තියෙන metals දෙක මොනවද කියලා අහන්නේ. ඒ වචනේ ගාවට ගියාම මෙන්න තියෙනවා tin and lead. tin කියන ලෝහය සහ lead කියන්නේ EM නේ. Right. Number 5. What is the adverb of petulant? මං කිව්වේ petulant කියන එකේ adverb එක මොකක්ද කියලා අහනවා. දැන් ඔබට මෙන්න මේ සංකේත ටික වැදගත්. noun එකක සංකේතයේ එන්න අකුර, adjective එකක සංකේතයේ adj දාන්නත් පුළුවන්. ඒ අකුර විතරක් තුත් සමහර වෙලාවට භාවිතා වෙනවා. ඊළඟට verb එකක ක්‍රියාපදයක සංකේතයේ v අකුර මෙහෙම තමයි dictionary වල තියෙන්නේ. ඊළඟට adverb එකක සංකේතයේ adv කියලා භාවිතා වෙනවා. Right? ඊට පස්සේ preposition එකක සංකේතයේ මේ විදිහට භාවිතා වෙනවා. එහෙම නැත්නම් pre කියලා තියෙනවා. මේ විදිහට තමයි සංකේත භාවිතා වෙන්නේ. ආටිකල් එකක් නම් ඒක ආටිකල් කියලා ලියලා තියෙනවා. plural නම් මෙහෙම තියෙනවා plural කියලා දැනගන්න. Right? American English වචනයක් නම් American English මේ විදිහට තියෙනවා. American English වචනයක් නම්
British English වචනයක් නම් ඒක මේ විදිහට තියෙනවා. දැන් බලන්න. මෙහෙම තමයි dictionary වල symbols භාවිතා වෙන්නේ. ඉතින් adverb එක අහනකොට අපි ly එකතු වෙච්ච වචනේ petulantly කියන වචනේ අපි උත්තරේ විදිහට ගන්නවා. Right. The next question is very important. That is a writing question. මම ඔබට කිව්වේ ඔබගේ ලිවීමේ දැනුම, ඔබගේ writing skills බලන ප්‍රශ්න තියෙනවා මේ ප්‍රශ්න පත්‍රයේ. ඉතින් මේ 11 වෙනි ප්‍රශ්නේ අන්න ඒ වගේ එකක් අපි බලමු. Write about a job you would like to do and you wouldn't like to do. ඔබ කරන්න ආස රස්සාවක් ගැන ලියන්නලු. ආස නැති රස්සාවක් ගැන ලියන්නලු. Say what you would like about the job. ඔබ ආස මොනවා ගැනද කියලා ලියන්න. You may use the words given in the box and other words given words of your own. Write about 50 words. ඉතින් වචන 50ක් විතර තමයි මෙතන ලියන්න තියෙන්නේ. Alright. අපි බලමු මොනවද ලියන්නේ කියලා. ඉතින් මෙන්න මෙහෙම වචන ටිකක් අපිට දීලා තියෙනවා. අපි වචන ටික මොනවද කියලා බලමු. Difficult. මෙන්න පළවෙනි වචනේ difficult. Difficult කියන්නේ අමාරු. මේ අපි ආස කරන රැකියාව හෝ ආස නැති රස්සාවේ හේතු සඳහන් කරනකොට මෙන්න මේ වචන වැදගත්. Difficult අමාරුයි. Hard කියන්නේ අමාරුයි දෙවෙනි වචනේ. කොටුවක් ඇතුලේ මේ වචන දීලා තියෙනවා. ඊළඟට තියෙනවා interesting. Interesting කියන්නේ රසවත්. එහෙම නැත්නම් ඒක අපිට කරන්න ආස හිතෙන විදිහ එක. Right? Interesting. ඊළඟට salary. වැටුප. ඊළඟට තියෙනවා travel. ගමනය. Travel. ඊළඟට තියෙනවා holidays. නිවාඩු දවස්. ඉතින් මෙන්න මේ විස්තර ටිකක් වැදගත් අපිට මේක ගැන ලියනකොට. right. ඉතින් පළවෙනිට පටන් ගන්න දිනවා මෙන්න මේ විදිහට paragraph එක. ඔබට ඒක සම්පූර්ණ කරගෙන යන්න තමයි තියෙන්නේ. මොකද්ද? I would like to be පටන් ගන්න මේ විදිහට. I would like to be මට ඕන වෙන්නට to be වෙන්නට I would like to be මම ආසයි මට ඕන I would like කියන්නේ මම ආසයි මට ඕන කියන අර්ථය right මම කවුරු වෙන්නද ආස අපි හිතමු ડોක්ටර් කෙනෙක් වෙන්න ආසයි කියලා නේ right I would like to be a doctor අපි ලියුවා පළවෙනි වාක්‍යය I would like to be a doctor දෙයක් ලේසි නේ අමාරු කියලා කිසිම දෙයක් නැහැ මේක ගන්න ඉංග්‍රීසි මෙලෝඩියක් බැරි වුණා ඉංග්‍රීසි කිසිම දෙයක් බැරි වුණා ඔබට මේ පේපර් අවුරුදු 20 ටික කරොත් අනිවාර්යෙන්ම ඔබට B එකක් ඒක ෂුවර් එකටම ගන්න පුළුවන් බැරිම කෙනෙකුට උනා ඉතින් මේ channel එක මගේ subscribe කරලා තියාගන්න මේ YouTube channel එක මේ වීඩියෝස් ඔක්කොම බලන්න නිකන් ඉන්න වෙලාව විනෝදාංශයක් විදිහට අඟට පතට බරක් නැති වෙන්න තේ එකක් බොන වෙලාවට නිකන් බලනවා වීඩියෝ ෆෝන් එක ගත්තා සර් මේක සාකච්ඡා කරගෙන යනවා බැලුවා නැත්නම් මේ වෙලාවට මොකක් හරි තව මොන හරි වැඩක් කරන වෙලාව ඇහෙන්න පොඩ්ඩක් වීඩියෝ එක ප්ලේ කරලා තියෙනවා මැත්ස් ගණන් ටිකක් හදන වෙලාව කම්මැලි වෙලාව රැට වීඩියෝ එක ප්ලේ කරලා දෙනවා ඉතින් කතා කරන දේ ඇහෙනවනේ ඉතින් එතකොට පැසිව් ලර්නින් කියන්නේ අන්න ඒකට රයිට් ඉතින් අඟට බරක් වෙන්නේ නැතුව සරලව ඉගෙන ගන්න ගොඩක් දැන් තාක්ෂණයත් එක්ක ඔබට අවස්ථාව තියෙනවා ඉතින් අපේ පොඩි කාලේ අපි ඕගොල්ලෝ වගේ දවස්වල මෙහෙම දේවල් තිබුණේ නැහැ අපි පුස්තකාලයකට ගිහිල්ලා පණ කඩාගෙන පාස් පේපර් පොතක් ගන්න නැහැ පේපරයක් හොයාගන්න නැහැ ෆොටෝකොපියක් ගහගන්න නැහැ a lot of difficulties right ඉතින් එහෙම තමයි අපි ජීවිතේ ගොඩාවේ නමුත් ඔබට ඒ බාධක ඉවත් කළා ඔබට අපි මේ මල් යහනාවක තියලා බන්දේසියක තියලා පූජා කරනවා වගේ තමයි ඔබට මේ දැනුම ලබා දෙන්නේ ඉතින් ඔබ හරි වාසනාවන්තයි දරුවනේ you are lucky guys right so you have to get maximum use out of these lessons and these videos right මම මේ කරන දේවල් උපරිම ප්‍රයෝජනය ගන්න okay අපි ඊට පස්සේ කියමු මේක මොකද්ද මේ රස්සාව කොයි වගේ එකක්ද I would like to be a doctor අපි මේක respectable job එකක් ගෞරවනීය රැකියාවක් ඒ ඕනම රැකියාවක් ගැන ඉතිරි කියන්න පුළුවන් it is ඒක it is a respectable it is a respectable job it is a respectable job මේක ගෞරවනීය රැකියාවක් it is a respectable job
අපි කියමු ඒ වගේම and also ඒ වගේම මොකද වෙන්නේ and also මට හැඟෙනවා මට දැනෙනවා I feel මේවා තමයි අපිට ගන්න ඕන වචන. මේවා ගන්නත් පුළුවන්. මේ වචන ටික දීලා තියෙනවා අපිට උදව් කරන්න. මේකට ගයිඩ් කරන්න මේ විස්තරය ලියන්න. දැන් අපි කියමු I feel it is lazy රැකියාවකුත් නෙමෙයි මේක. එහෙනම් අපි කියමු I feel it is a hard job. රෑ 12ට on call doctor යන්න ඕනේ. නින්දේ හිටියත් ලෙඩෙක්ට අමාරුයි කියපුවම ડોක්ටර්ට යන්න වෙනවා. සුව නින්දක් ගත කරන්නත් බෑ සමහරවිට. ඔබ දකින්න ඇති COVID-19 කාලේ ලෝකේ පුරා වෛද්‍යවරු කොයිතරම් ප්‍රමාණයක් කැප වුණාද කියලා ලෙඩුන්ගේ ජීවිත බේර ගන්න. ඉතින් ඒ නිසා ડોක්ටර් කෙනෙක් කියන්නේ හරිම කාර්යබහුල, ඉතාම අපහසු බාහිර රැකියාවක්. right. එතකොට අපි කියනවා hard job and ඒ වගේම and වෙලාවකට at a time වෙලාවලින් හරි ඉන්ටරෙස්ටිං නේද කට්ටියත් එක්ක වැඩ කරන්න ගියාම ලෙඩෙක් සුවපත් වෙලා යනකොට හරි ඉන්ටරෙස්ටිං at a time it is very interesting අපි මේ වචනේ යොදාගත්තා මේ ඉන්ටරෙස්ටිං දැන් අපි hard කියන වචනේත් යොදාගත්තා interesting කියන වචනේත් යොදාගත්තා right අපි උදාහරණයක් හැටියට for an example උදාහරණයක් හැටියට for an example උදාහරණයක් විදිහට the doctors වෛද්‍යවරු for an example දැන් ඔබලේකට මේව භාවිත කරන්න ඕන උදාහරණයක් හැටියට for an example the doctors මොනවද කරන්නේ earn උපයනවා හම්බ කරනවා earn කියන්නේ උපයනවා නැත්නම් හම්බ කරනවා මොකද්ද a good salary a good salary අපි මේ වචනේ ගත්තනේ salary කියන වචනේ salary හොඳ වටුපක් උපයනවා අපි කියමු ඒ විතරක් නෙමෙයි not only that ඒ විතරක් නෙමෙයි එහෙනම් මොකද්ද not only that as a doctor කෙනෙක් හැටියට as a doctor not only that ඒ විතරක් නෙවෙයි as a doctor කෙනෙක් හැටියට as a doctor we can work අපිට පුළුවන් වැඩ කරන්න we can work in any country ඕනම රටක in any country right in any country we can work in any country අපිට පුළුවන් ඕනම රටක වැඩ කරන්න කොහෙද in the world ලෝකේ ඕනම රටක වැඩ කරන්න පුළුවන්. ඒ ඔබත් මේ ඉංග්‍රීසි ධර්ම ලබා ගන්නේ නිකන් එකමෙක් වෙලා හන්දියක් ගානේ වාඩි වෙලා ඉඳන් නෙමෙයි. උද්ඝෝෂණ කර පිකටින් කර පාරක් ගානේ පොලිසියෙන් ගුටි බැට කන්න නෙමෙයි. ඔබේ ජීවිතය ආලෝකමත් කරගෙන රටටත් වැඩදායක වශයෙන් කියලා කවදා හරි විදේශ රටකට ගිහිල්ලා ඇති තරමට සල්ලි හම්බ කරගෙන ඇති තරමට සැප විඳින්න තමයි අපි මේ ඉංග්‍රීසි ටික හදාගන්නේ. That's what we need. එහෙම නැතු ඉංග්‍රීසි පුළුවන් කවුරුත් දුප්පත් වෙලා නැහැ ලෝකේ. ඒගොල්ලන්ට ලෝකෙ පුරාම විවෘතයි. ලෝකෙ පුරාම ඕන තරම් අවකාශයන් තියෙනවා. ඉංග්‍රීසි පුළුවන් අයට ලෝකෙ පුරාම රැකියා අවස්ථා ඕන තරම් තියෙනවා. බලන්න දැන් chef කෙනෙක් වෙන්නවත් ආවමාශයෙන් chef කෙනෙක් හොඳ chef කෙනෙක් වුණොත් ලෝකෙ පුරා ඕන රටක ඉහළ වැටුපට වැඩ කරන්න පුළුවන්. ඉතින් chef කෙනෙක්වත් වෙන්න බෑ ඉංග්‍රීසි ටික හරියට නැතුව. cleaner කෙනෙක්වත් වෙන්න බෑ. පිරිසිදු කරන්නෙක් වෙන්නවත් බෑ ලෝකේ ඉංග්‍රීසි ටික නැත්නම්. ඒ නිසා තමයි ඔබට උදව්වක් විදිහට මම මේ පාඩම් දේවල් කියලා දෙන්නේ මේ YouTube එක හරහා. ඉතින් ඒවෙන් උපරිම ප්‍රයෝජන ගන්න අවශ්‍යයි. right. ඊට පස්සේ අපිට තියෙන දෙවෙනි පැරග්‍රාෆ් එකේ I wouldn't like to be. මම ආසයි මෙන්න මෙහෙම කෙනෙක් වෙන්න. I wouldn't like
I would like to be මම වෙන්න කැමති නැහැ කවුරු වෙන්න කැමති නැද්ද? අපි කියමු I would like to be a teacher. I wouldn't like to be a teacher. මම ටීචර් කෙනෙක් වෙන්න කැමති නැහැ. I wouldn't like to be a teacher. මම ගුරුවරයෙක් වෙන්න කැමති නැහැ. ගුරුවරයෙක් හරි වටිනවා. අපි කියනවා ගුරුවරයෙක් වෙන්න කැමති නැහැ. අපි කියමු හේතු. ඇයි? අපි කියමු ගුරුවරයෙක් වුණාම ටිකක් අමාරුයි, difficult to earn a lot of money. classes මොනවා හරි කරොත් වගේ දෙයක් කරනකොට අපි කියමු ලොකු වැටුපක් නැහැ ගුරුවරයෙක්. එතකොට it is difficult to it is difficult to earn it is difficult to earn a lot of money for a teacher. ඉස්කෝලේ විතරක් ගුරුවරයෙක් වුණොත් එහෙම ලොකු මුදලක් හම්බ කරගන්න බෑ. ලොකු සැලරි එකක් ගන්න බෑ. ඒකට අපි කියන්න පුළුවන් a teacher doesn't get a big salary. Right? ඒක කියන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි කියමු දැන් මම අයි ගුරුවරයෙක් වෙන්න අකමැති. තවම සැලරි එක අඩුයි. තව holidays නම් ඒක ටිකක් සාමාන්‍යයෙන් තියෙනවා. එතකොට මාස 3ක් වගේ නිවාඩු තියෙනවා. නමුත් ඔබට ඕනනම් කියන්න පුළුවන් මම නිවාඩු එච්චර හම්බ වෙනවට කැමති නැහැ. මොකද ඒ නිවාඩු දවස් ටිකත් මට වැඩ කරොත් මට තාම මුදලක් හොයා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔය විදේශ රටවල් වල වෙනට යන හැමෝම එහෙමයි. පැයක් වැඩ කරාම ඩොලර් 20යි 30යි 5යි 10යි 15යි ඔක්කොම ගන්නවා. පැයක් වැඩ කරොත් ඩොලර් වලින් ඒ පැයට අදාළ මුදලක් හම්බ වෙනවා. ඊළඟ පැය වැඩ කරොත් ඒත් එහෙම. එක රැකියාවක් නෙමෙයි. රැකියාවල් 5-6ක් කරන්න පුළුවන්. එක තැනක පැය 2-3ක් වැඩ කරනවා. ඊළඟ ආයතනයේ තව පැය 2-3ක් වැඩ කරනවා. ඒ වගේ odd jobs නැත්නම් අනියම් රැකියා, විවිධ රැකියා බොහොමයක් විදේශ රටවල් වල තියෙනවා. ඉතින් එතකොට ගුරුවරයෙක් වගේ වුණාම ඒ වගේ කරන්න බෑ. ඒ වගේ තව අවශ්‍ය නැති දේවල් අපි අකමැති දේවල් ඒ වගේ කියන්න පුළුවන්. Teacher has a lot of holidays, 3 months holidays. So if I do another job මම වෙන රැකියාවක් කළොත් I can earn a lot of money. මට ගොඩක් මුදලක් හම්බ කරන්න පුළුවන්. So I have to stay at home for 3 months a year, right? අවුරුද්දකට මාස 3ක් ගෙදර ඉන්න වෙනවා. But on the other hand, a teacher has a dignity in the society. dignity එකක් තියෙනවා. Teacher has a dignity. ඒ කියන්නේ ගුරුවරයෙක්ට තනක් තියෙනවා සමාජයේ. But I don't like this job because I cannot earn a lot of money. A big salary. I cannot earn a big salary. That's why I don't like to be a teacher. ඉතින් මොහොම කියලා ඔබට ඒ අපේ essay එක writing එක ඉවර කරන්න පුළුවන්. Right? ඉතින් I will fill the board and I will go to the next question to discuss about the next part. Okay, let's see. What's that? Question number 11 තමයි අපි විදිහට සාකච්ඡා කරේ. දැනට අපි යනවා 12 එකට. Complete the following telephone conversation by selecting the most suitable word and writing in the blank space. The first time is done for you. සාකච්ඡාවක් තියෙනවා ටෙලිෆෝන් කොන්වර්සේෂන් එකක් දුරකථන සංවාදයක්. ඒකේ වචන දැනුම තමයි මෙතනත් බලන්නේ ඔබේ. prepositions අනම්මන ඒ වචන හරියට දාන එක මේ බලන්න. Hello, dental surgery. දන්ත ශල්‍යාගාරයේද? Hello, is that any chance? හිස්තනක් තියෙනවා blank එකක් තියෙනවා. An appointment today. අද appointment එකක් දාන්න පුළුවන්. Is there any chance of එන්නේ of එක of තියෙනවා for තියෙනවා to තියෙනවා chance for කියලා නෙමෙයි එතන ඉන්නේ chance to නෙමෙයි chance of the chance of an appointment today. ඊළඟ එක අපි බලමු it's එක the emergency, it's an emergency, it's a emergency. මොකක්ද emergency වලට? It's an emergency නේ.
I අකුර මේ E අකුරෙන් පටන් ගන්නවා vowel අකුරක්. එතකොට an emergency කියලා මේ එතනට උත්තරේ එන්නේ. an. right. ඊළඟට තියෙනවා මෙහෙම. Could you told me ඔන්න එක වචනයක් told අනිත් එක could you tell me මට කියන්න පුළුවන් අනිත් එක could you telling me ඔබ දන්නවා දැන් උත්තරේ could you told කියන්නේ නැහැ අපි could you telling කියන්නේ නැහැ could you tell me ඔබට පුළුවන් මට කියන්න එහෙනම් tell එක තමයි උත්තරේ yes I have broken a feeling and blank එකක් තියෙනවා it's කියලා වචනයක් තියෙනවා it තියෙනවා it is කියන එක කැටි කරලා තියෙනවා අපි it is කැටි කරලා ගන්න it's really uncomfortable it's කියන එක කැටි කරාම I අකුරේ t අකුරේ උඩින් කමාව apostrophe භාවිත කරලා එස් අකුර තමයි ඒකට උත්තරේ එන්නේ right ඊළඟට බලන්න I want to get it මට ඒක ගන්න ඕන ඒකත් එක කියනවා I want to get it attending I will get it attended. මට ඒකට සහභාගී වෙන්න අවශ්‍යයි. මට ඒකට යෙදෙන්න අවශ්‍යයි. Well, let me see. මම බලන්නම්. Mr. Pereira is very busy, but he might take මොකක්ද මේ MIGHT මේ might එකත් එක්ක he might එක මොකක්ද දෙන්නේ is තියෙනවා was තියෙනවා ඊළඟට be තියෙනවා ඔබට දැන් උත්තරේ පැහැදිලි. He might be කියලා තමයි මෙතනදී අපි භාවිත කරන්නේ. He may be කියන අර්ථයම තමයි මෙතන. He may be එහෙම නැත්නම් he might be. He may be නැත්නම් he might be able to write අනේ දෙතම උත්තරේ එන්නේ. ඊළඟ බලන්න can I come earliest than that. බලන්න than එනකොට earliest. එතකොට earlier than comparative adjectives වල ඉගෙනගෙන තියෙනවා earlier නේ බලන්න early කියන වචනට er එකතු වුණාම earlier than මේකට වඩා විලාසමින් than කියන්නේ වඩා earlier than මෙයාට වඩා විලාසමින් earlier than අන්න එහෙමයි උත්තරේ එන්නේ ඔබට මතකයි tall taller tallest tall උසයි taller වඩා උසයි the tallest උසම එතකොට දෙවෙනි තීරය taller කිව්වම මේ විදිහට taller than earlier than better than the richer than fatter than අන්න තමයි එන්නේ comparative adjectives බලන්න ඉතින් මොන විදිහට තමයි උත්තර ටික සකස් වෙන්නේ if he come මෙතන තියෙන වචන තුනක් if he comes ඊළඟට if he coming මොකද he කියන්නේ එක වචන එහෙනම් s අකුර එකතු වෙන්න ඕනේ if he comes right if he comes බලන්න ඊළඟට 130 is that all right is that all right and that වචන මේකට එන්නේ නම් වෙන එකට බලන්න 10 could I take up තියෙනවා could I take up take down take over take down your name please take down කියන්නේ ලියා ගන්නවා could I write right ඔන්න විදිහට ඊළඟට 11 වෙනි එක බලන්න see you in 1:30 see you at 1:30 see you to 1:30 නම් වෙලාවක් එක්ක at 1:30 දාන වෙලාවක් එක්ක දාන ප්‍රොෆෙෂන් එක තමයි at ඊට ඔන්න විදිහට භාෂාවේ grammar පැත්ත තමයි ඔබේ grammar knowledge එක check කරන්නේ මෙන්න මේ ප්‍රශ්නේ. ව්‍යාකරණ දැනුම පරීක්ෂා කරන ප්‍රශ්න තමයි 12 වෙනි ප්‍රශ්නේ. All right, now we are moving to question number 3 always. Okay guys, right? Then this is the following questions and asked by an English tourist about visiting China and the answers given by a tour guide. Match the questions with their corresponding answers and write the letters of the answers given against each question in the box given in the question, right? එතකොට දැන් ප්‍රශ්න දෙකට වගේ තිබුණාට හැලේසි එක්ස්ප්‍රෙෂන් ටිකක් තියෙනවා ප්‍රකාශ ටිකක් මේ ප්‍රකාශ ටිකේ තියෙන ප්‍රකාශයට අදාළව පොඩි පැරාග්‍රාෆ්ස් වගේ ඩීටේල් ටිකක් තියෙනවා ඒ ටික උත්තර ලියන්න තියෙන්නේ අබ්බල ප්‍රකාශ ටික මොනින්ම පළවෙනි මෙන්න Are there any places to stay
Are there any places to stay? නතර වෙන්න කොහරි තැන් තියනවද? Do many Chinese speak English? Do many Chinese speak English? ගොඩක් චීන කට්ටිය ඉංග්‍රීසි කතා කරනවද කියලා අහනවා. Do කියන්නේ කරනවද? ඊට are there many places to eat? Are there many places to eat? කන්න ගොඩක් තැන් තියනවද? Is it easy to shop and where should I go? Is it easy to shop? Shop කරන්න ලේසිද? ඒ කියන්නේ සාප්පු වලට යන්න ලේසිද? And where should I go? මම කොහටද යන්නේ? What are some good things to bring back? මොනවද bring back අපෝ ගේන්න තියෙන හොඳ දේවල් මොනවද මේ ගමන ගියාම? ඉතින් මේ විදිහට අහනවා. What are the interesting sights I should not miss? Interesting sights කියන්නේ බලන්න සුදුසු දර්ශන. Interesting. ඊටම අපි කියමු කැමති වෙන සුළු sights දර්ශන. ඔබ කැමති වෙන සුළු දර්ශන මොනවද බලන්න තියෙන්නේ කියලා. හරි බලමු එතකොට මේ paragraphs වල තියෙන විස්තරات එක්ක. එතකොට දැන් මෙයාට do many Chinese speak English. එතකොට අපි paragraph වලට යමු. පළවෙනි එකට plenty. ගොඩක් තියෙනවා. guidebooks, give addresses, major restaurant. බලන්න මේ වචන සියරම ඔයගොල්ලෝ තේරෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. මේක සමස්ත අර්ථය whole meaning එක ගත්තම ඇති සම්පූර්ණ අර්ථය. Major restaurant, pradhana restaurant, and you can ask your guide to arrange a meal there. Right? ආහාර වේලක් ගැන කියනවා meal එක. But you should also eat an ordinary restaurant. At an ordinary restaurant. The සාමාන්‍ය restaurant එකකින් කන කියලා කියනවා. The Chinese eat early. චීන කට්ටිය වෙලාසෙන් කනවලු. Lunching at 11:30 11:30 මේගොල්ලෝ කෑම ගන්නවලු to 12 noon 12 වෙනකන් ගන්නවලු. Dinner from 5 pm වුණා. පහේ ඉඳලා හන්දෑවට කෑම ගන්නවා. එතකොට මේ ඒ කියන ප්‍රකාශය තමයි මම ඔයගලන්ට කිව්වේ. එතකොට මේක අපිට ගන්න පුළුවන් are there many places to eat? හරි ලේසි. කන්න තැන් තියෙනවද කියලා අහන එක තමයි මේ කොටුව කෙලින් අපි මෙන්න මේ ඒ ප්‍රකාශය තෝරලා කොටුව ඇතුලේ ඒ අකුර දාන්න. ඊළඟට the Great Wall, the Forbidden City, Great Wall of China, Forbidden City, තහනම් කරපු නගරය. There's so much to see Beijing. You should certainly visit the Marco Polo Bridge and Lama Temple. එතකොට මේ බලන්න තියෙන දේවල් ටිකක් ගැන කතා කරන්නේ. B කොටස. The B කොටස මොකටද යන්නේ? What are the interesting sights I must not miss? මම මිස් කරන්න ඕනේ නැති දර්ශන බලන්න ඕන දේවල් තමයි අන්න ඒකට එන්නේ මේක. ඊළඟට අපි බලමු එතකොට C එක තියෙන එක silks of all sorts of very cheap in China. අඳුම් වර්ගයක් ගැන වගේ මට හිතෙන්නේ. Although the selection of pattern is not always good, silk can be brought as mattress or as ready-made jewelry. Jewelry of all sorts from jade and pearls. Pearls also make good presents. What are some good things to bring back? Silk දේවල් jewelries අන්නේම නැවත අපිට ගේන්න පුළුවන් වෙන දේවල්. ඒ රටට ගියාම ගන්න පුළුවන් දේවල්. ඊළඟට අපි D එකට so many young people in the cities speak English. Guides, drivers, shop kids always speak some English. මේගොල්ලෝ ඉංග්‍රීසි කතා කරනවා එහෙනම් do many Chinese speak English. ඒකට තමයි අපි ඒක ගන්න වෙන්නේ. Right? අපි දැන් යමු තග්ගාලා E කොටසට. ඔබගේ පේපර් එකේ තියෙනවා අපිට තේරෙනවා කොච්චර පහසුද වැඩේ කරගෙන යන්නේ කියලා. Right? There are friendship stores in every city for foreigners. Foreigners ලට friendship stores කියලා જાතියක් තියෙනවා වෙනටි. They sell a wide range of luxuries such as silk, jade, lacquer, leather products. Shopping is easier in the friendship stores. Shopping කරන්න පුළුවන්. ඒක e-කොටස. e-කොටසට අපිට ගන්න පුළුවන් එතකොට it is easy to go shop and where I should go. Shopping, shop කරන්න යන එක. Right? ඊළඟට තියෙනවා foreigners are encouraged to stay in the more luxurious hotels. Double room with bathroom with cost of
about $5 or $20 a night, exclusive of food. Got it? ආහාර සහ නවාතැන් ප්‍රශ්න ගැන කතා කරන්නේ F අකුර. අපි බලමු F අකුර පළවෙනි එකට දාලා තියෙන්නේ. Places to stay. අතරම ස්ථාන. Alright, now we are moving to question number 14. අපි යනවා ප්‍රශ්න අංක 14ට. තව ප්‍රශ්න කිහිපයයි දෙවෙනි ප්‍රශ්න පත්‍රයේ 14 15 16 තව ප්‍රශ්න 3යි අපිට තියෙන්නේ. Question number 14 ප්‍රශ්න අංක 14. මේකෙදි කියන්නේ ලිපියක් ලියන්න තියෙනවා. We have to write a letter. දැන් ඒ දවස්වල මේ ලිපිය පමණයි ආවේ. දැන් නම් බාරග්‍රාෆ් එකකුත් ලියන්න ඔබට බා chart එක බාරග්‍රාෆ් එක. ඉතින් අපි ඒකටත් ඉදිරියේදී උත්තර දෙන්න විදිහ හරියටම මම කියලා දෙනවා ඔබට බාරග්‍රාෆ් එකට ලකුණු 10න් 10ම ගන්න පුළුවන් හරියම ක්‍රමය කියලා දෙනවා. right? ඒ ප්‍රශ්න වලට යනකොට කියලා. ඒක මම කියලා දෙන්නම්. ඉතින් ඒ නිසා මේ ටික ඔය විදිහට කරගෙන යමු අපි. right. Your pen friend in Germany is writing a book on rural life in Asia. ඒකට Germany ඉන්නේ යාළුවේ ඒෂියාවල rural life of Asia. ආසියාවේ තියෙන ගැමි ජීවිතය පිළිබඳව පොතක් ලියනවා. He is coming to Sri Lanka to collect information about this book. Write a letter to your uncle in Mayangana explaining these things. Tell him ඔහුට කියන්නලු මාමට යාළුවා ලංකාවට එනවා කියලා. Place to stay යාළුවාට නවතින්න තැනක් හොයලා දෙන්න කියන්නලු. Meals ආහාර ටික දෙන්න කියන්නලු. Meet or interview people මිනිස්සු හම්බ වෙන්න යන එක ගැන කතා කරන්නලු. Some interesting places to visit. බලන්න යන තැන් ටිකක් ගැන කතා කරන්න කියලා කියනවා. එතකොට අපි දැන් මෙතන friendly letter එකක් ලියන්න තියෙන අංකල්ට මහියංගනේ ඉන්න මගේ මාමට. එතකොට මම දානවා මගේ address එක, date එක දානවා. ඊට පස්සේ මාමට ලියා අංකල් කියලා දානවා. ඒක මට දානවා right. එතකොට අපි කියනවා 14 Galgamuwa Road, Guruge. Alright, address එක දාන්න. ඊට පස්සේ date එක දාන්න. 22nd 12 2022 ඔගේ date එක දාන්න. ඊට පස්සේ පටන් ගන්න මොකද? Dear uncle, ඊට පස්සේ ඉතින් කමාවක් දාන්න. Dear uncle. ඉතින් මේක friendly letter එකක්. අපි කොහොමද මාමට ලියන්නේ? ඉතින් මාමේ කොහොමද? How are you getting on? අපි පටන් ගමු. How are you getting on? How are you getting on? ඔයාලා කොහොමද? මම හොඳින් ඉන්නවා. I'm keeping fine. I'm keeping fine. මම ඉතින් හොඳින් ඉන්නවා. right? ඒක නෙමෙයි මට කියන්න හොඳ good news එකක් තියෙනවා. By the way. මොකක්ද මේ by the way කියලා කියන්නේ? ඒක නෙමෙයි මාමේ. By the way, I have මට තියෙනවා a good news. I have a good news. මට තියෙනවා good news එකක්, හොඳ news එකක් to tell you. I have a good news to tell you. I have a good news to tell you. මට කියන්න හොඳ news එකක් තියෙනවා. මොකක්ද? one of my friends, මගේ යාළුවන්ගෙන් එක්කෙනෙක්. One of my friends from Germany, right? One of my friends from Germany is coming to Sri Lanka. To Sri Lanka next month. ලබන මාසයේ ඔන්න ශ්‍රී ලංකාවට එනවා මගේ යාළුවේ ජර්මනියේ ඉඳලා. right? Germany ඉඳලා මගේ යාළුවෙක් ලබන මාසයේ ලංකාවට එනවා. ඊට පස්සේ මොකක්ද කියන්නේ? He wants to write. අපි මේ කියන්නේ කියන්නේ ඔහු පොතක් ලියන්නේ. He wants to write a book on. එන්නේ මේ සම්බන්ධයෙන් on කියන්නේ මේ සම්බන්ධයෙන් he wants to write a book on. Then මොකක් සම්බන්ධයෙන්ද? The rural life of Asia. ආසියාවේ ගැමි ජීවිතය පිළිබඳව. The rural life of Asia. ඉතින් කියනවා මෙයා ඉන්නේ මයංගනේ මාමා. එතකොට ඒ පැත්තේ ඉන්න මේ වැද්දාස් ඒගොල්ලෝම බලන්න ඒගොල්ලන්ට ඉන්ටර්විව් කරන්න ඒගොල්ලන්ට හම් වෙන්න කතා කරන්න තමයි එයා එන්න කැමති.
මේ rural life කියන්නේ ගැමි ජීවිතේනේ. ඉතින් මේ නිසා අපි මාමට කියනවා මෙයාට help කරන්න කියලා, right? The rural life of Asia. ඊට පස්සේ අපි කියමු during his visit. During කියන්නේ අතරතුරේදී. During his visit. ඔහුගේ visit එක අතරතුරේදී. During his visit. And he hopes to stay in Mahiyangana and interview මෙයා ඉන්ටර්විව් කරන්න කැමති සම්මුඛ පරීක්ෂණයකට භාජනය කරන්න කැමති ඉන්ටර්විව් වෙද්දා people වැඩි ජනතාව right දැන් කියන එක පස්සේ මොකක්ද I hope මම බලාපොරොත්තු වෙනවා I hope මම බලාපොරොත්තු වෙනවා ඊළඟ කොටස අපි උදින්නේ I hope මම බලාපොරොත්තු වෙනවා මොකක්ද බලාපොරොත්තු වෙන්නේ I hope මම බලාපොරොත්තු වෙනවා ඔබට පුළුවන් එයාට උදව් කරන්න you can help him in his journey ඔහුගේ ගමන තුළදී in his journey he wants a place to stay ඔහුට නතර වෙන්න තැනක් අවශ්‍යයි he wants a place to stay ඔහුට නතර වෙන්න තැනක් අවශ්‍යයි අපි කියමු මාමා තනියම ඉන්න නිසා as you are living alone and both of us කියන්නේ යාළුවයි මමයි දෙන්නට both of us can stay with you අපිට නතර වෙන්න පුළුවන් යාළුවටයි මටයි දෙන්නටම right ඊට පස්සේ අපි කියමු පල්ලෙහාට තව විස්තර ටිකක් කෑම වගේ දේවල් අපි කියලා තියෙන විස්තර ටික අපි මේකට අතුලත් කරමු right කෑම වගේ දේවල් ඊට පස්සේ අපි කියමු meals meals we can prepare නේද අපිට පුළුවන් හරි රස ගන්න we can prepare ආහාර ගැන අපි දැන් කින්නකොට නතර වෙලා කන්න බොන්න එක we can prepare our meals and do our work අපේ වැඩ ටික කරගන්න අපිට පුළුවන් ඊට පස්සේ කියනවා meet interview people අපි එක දෙවුවා ජනතාව හම්බෙන්න යනවා කියලා some interesting places to visit and also we hope to visit some other interesting places such as අපිට අවශ්‍ය නම් such as කියලා මෙන්න මේ වගේ තැන් කියලා කියන්න පුළුවන්. ඒ වගේ තැන් බලන්න යන්න බලාපොරොත්තු වෙන ඉතින් මේ විදිහට දෙලා අවසානට with love ඉවසාවේ නම දෙනවා එන්න මේ විදිහට අපි තව අවශ්‍ය තොරතුරු ඕන තරම් සඳහන් කරමු මම මේකට කෙටියෙන් කියලා දුන්නේ we can prepare our meals ourselves and we can meet and talk to the Vedda people and we want to visit the forest or the jungles and some places in the jungle and where Veddas live, the way they live and their livelihood. So I hope that you will help us in our journey. When he comes to Sri Lanka, I will come with him to visit you. And do help us. Do help us. Karnakala අපිට උදව් කරන්න. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට අපි 14 වෙනි ප්‍රශ්නෙට උත්තරය දෙනවා. හරි. 15 වෙනි ප්‍රශ්නේ තියෙන ඉතින් හැමදාම දෙන්නේ පැරග්‍රාෆ් එකක්නේ. ලොකු පැරග්‍රාෆ් එකක් තමයි දැන්ටත් වෙන්න 15 වෙනි ප්‍රශ්නේ. ඉතින් ඒක ටිකක් පොඩි පැරග්‍රාෆ් 4-5කින් සමන්විත 5-6කින් සමන්ලාන සමන්විත එකක්. අපි බලමු මේකේ තියෙන විස්තරය. බලන්න දිග කතාවක් තියෙනවා. An ancient banyan tree which had grown
Through the cracks of the abdomen leading of rose ugly tree in a street known as Gaina, little Ramu's kite had caught in the branches. පොඩි ළමයෙක්ගේ සරංගලයක් banyan tree එක පැටලෙලා. මොකද්ද banyan tree කියන්නේ? යුග ගහක ඉතින් ඒ පිළිබඳ විස්තරය තමයි මේකේ තියෙන්නේ. අපි බලමු මේකෙන් අහන ප්‍රශ්න ටික මොනවද කියලා පිළිබඳ ප්‍රශ්නේ හොයාගෙන ප්‍රශ්න උත්තරේ මෙතන හොයන්න. True or false පළවෙනි විදිහේ හරි වැරදි දාන්න. Number 1 තියෙනවා Ramu's kite got stuck in the branches of a banyan tree. ඒක හරි පළවෙනි paragraph එකෙන් තියෙනවා. ගහක පැටලුණා. ඒක true, right. It was, when Ramu came running. Ramu was doing, Ramu's grandfather was seated in the shade of the back courtyard. පිළිපස්සේ හෙවණක වාඩි වෙලා හිටියා කියලා කියන්නේ. ඒක false, ඒක if එක දාන්නේ වැරදි. එතන වෙන හිටියේ සියා පාන් කාලා වගේ දෙයක් කමින් තමයි හිටියේ. Right. ඊළඟට තියෙන තුන්වෙනි එක according to Ramu's grandfather, kite twin kite family node is not as strong as it used to be. නූල හයිය නැහැ කියලා සිය කියනවා කියලා කියන්නේ ඒක හරි සිය කියන නූල හයිය නැති නිසා තමයි ඒක කැඩුනේ කියලා ගහේ කැඩුණා. ඊට පස්සේ සිය ගාවට දුවගෙන යනවා මෙයා. එන් සිය තව සරුවලක් හදාගෙන ටික එකක් පුතාට දෙනවා. පොඩි කෙනාට ඊළඟ ප්‍රශ්න බලමු දෙවෙනි එක. Write the sentence which describe the kite grandfather meant for Ram. Ramu සිය හදපු ඊළඟ සරුංගලේ ගැන විස්තර කරන වාක්‍ය ලියන්න කියලා කියනවා. මෙන්න සරුංගලේ ගැන තියෙන වාක්‍ය. It was a pale pink kite with a small tail. Small tail. පොඩි වලියක් තියෙන pale pink kite. රෝස පාට සරුංගලයක් තමයි ඒක. Then write 2 reasons why the old man continued making kites even after losing his kite shop. The kite shop එකක් තිබුණා මේ සියයට ඒක දැන් නැහැ. ඒක වෙන කෙනෙක් එතන ඉඳම ආයිත් මේ ෂොප් එක දැන් අරගෙන නැසිය amusement විනෝදාස්වාදයේ සඳහා වගේම මොකද්ද playing for his grandson මොනුගුරාට සෙල්ලම් කරනවා තමයි සම්බන්ධ හදන්නේ සිය. තුන්වෙනි හේතු දෙකක් ලියන්න කියලා right 2 reasons. හේතු දෙක තමයි එතකොට for his own amusement එයාගේ විනෝදාස්වාදයේ සඳහා අනිත් එක තමයි as playthings for his grandson Ramu. ඔබ මේ කියවගෙන යනකොට මේකේ පහළින් දක්වන්න ලැබෙනවා මේ වචන. Now read the last 2 paragraphs. Paragraph දෙකක් තියෙනවා අවසානට ඒකේ කියවලා මෙන්න මේ වචන වල සමාන වචන හොයාගන්න. Set free. Set free කියන එකට සමාන වචන තියෙනවා මෙතන liberated කියලා වචනය. Happy තියෙනවා ඒකට happy කියන සතුටින් ඒක සමාන වචන gay GAY. ඊළඟට easy to break කඩන්නට පහසු. ඒකට තමයි dedicate කියලා කියන්නේ DELICATE. ඊළඟට moved quickly. මලින්ම එහාට කරා hurried. ඒක සමාන වචනේ hurried HURRIED. ඊට පස්සේ අවසානට මෙන්න මේ වචන වලින් අදහස් මොනවද කියලා paragraph එකේ bold කරලා දීලා තියෙනවා. It in paragraph 5 line 3. පස්වෙනි පේජේ තුන්වෙනි පේජේ it කියලා අදහස් කරන මොකද්ද කියලා කියනවා new kite. kite කියලා උත්තරේ දුන්නා. හරි. ඊළඟට කියනවා B කොටස he in paragraph 7 2 line 2 දෙවන පේජයේ හත්වෙනි ඡේදයේ හත්වෙනි paragraph එකේ he කියලා කියන්නේ මොකක්ද කියලා අහනවා. The old man. වයසක මිනිසයා තමයි මෙතනදී he කියලා කියන්නේ. Right. So that is the end of question number 15. දැන් මේ වගේ paragraph එකක් දිගටම පැහැදිලි කරන විදිහ ඔබට ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. මේ මොකද මේ paragraph එකෙන්ම නැවත විභාගයට ප්‍රශ්න අහන්නේ නැහැ. ඔබට ඉතාම දිග paragraph ලොකුම paragraph මම සාකච්ඡා කරන පත්තරෙන් ඉංග්‍රීසි ටික ඔබ දිනපතාම දැන් බලන්න පුරුදු වෙන්න. මෙන්න මේ වගේ සම්පූර්ණ paragraph. ඒ කියන්නේ මේ වගේ ලොකු paragraphs මම පැහැදිලි කරනවා අමාරු ඉංග්‍රීසි. අපිට තේරුම් ගන්නට අමාරු ඉංග්‍රීසි කියන පත්තරේ ඉංග්‍රීසි පත්තරේ හැම තරමකම පත්තර Sunday Times, Daily News, Daily Mirror, එතකොට Sunday Observer වගේ මේ ලංකාවේ තියෙන සෑම ඉංග්‍රීසි පත්තරයකම මම තෝරගත්ත ආටිකල් මේ විදිහට පැහැදිලි කරලා ඔබට කියලා දෙනවා. මේ පත්තරෙන් ඉංග්‍රීසි කියන මගේ channel එකේ තියෙන කොටස් වලට ඔබ ගිහිල්ලා බලන්න. එතකොට ඔබට මේ වගේ ලොකු ඡේද තේරුම් ගන්න පුළුවන්කම ලැබෙනවා. මම ඉතාම සරලව පැහැදිලි කරනවා. ඉතින් 15 වෙනි ප්‍රශ්නයට සාර්ථක උත්තර ලියනවා. අනිවාර්යයෙන්ම පත්තරෙන් ඉංග්‍රීසි කොටස හැමදාම බලන්න පුරුදු වෙන්න. විනාඩි 15ක් 20ක් දවසට කැප කරන්න අන්න මේකට. right? එතකොට ඔබට
තාම හොඳට ඒ පුරුද්ද හැදෙනවා. right. අපි ළඟ ප්‍රශ්නාංක 16 question number 16 අපි දෙනවා රචනාවක් ලියන්න. ඒකෙදි creative writing එකේ සමහර ලාවට අපිට story එකක් ලියන්න දෙනවා, කතන්දරයක් ලියන්න දෙනවා, dialogue එකක් create කරන්න දෙනවා, දෙබසක් නිර්මාණය කරන්න දෙනවා. එහෙම නැත්නම් essay එකක් ලියන්න පුළුවන්. අපි මේකේ තියෙන අවසාන එක මොකද්ද? write a folk story. ජන කතාවක්. You enjoy it very much. ඔබ ආස කරන ජන කතාවක් ලියන්න. අපි ඒක ලියමු. right? අපි ළඟ මේ රචනාවක් ලියමු. අපි මේකෙදි essay type එකක් කීපයක් ලියුවා එකක් විතර. එකක් හොද එකක්. ඉතින් ඒ නිසා අපි ජන කතාවක් තෝරගමු. folk story එකක්. මොකක්ද අපි තෝරගන්න folk story එක? What is the folk story? බලමු. How andere ate sugar video. How andere ate sugar. Andere සීනි කාපු හැටි. How andere ate sugar, right? අපි ඒක බලමු. ඉතින් අපි පටන් ගමු කතාව කොහොමද? A long time ago. ගොඩක් කාලයකට කලින්. A long time ago. A long time ago. ගොඩක් කාලයකට කලින්. අපි කියමු there was හිටියා කියලා අපි කියන්නේ there was there was මම මේකේ පේපරේ වන් කොටස කතා කරනකොට ඔබට කියලා දුන්නා there is there are ඉන්නවා මේගොල්ලෝ ඉන්නවා මෙයාලා there is a cat ඉන්නවා පූසෙක් there is a glass තියෙනවා විදුරුවක් මෙතන there was හිටියා there was කවුද හිටියේ a famous ප්‍රසිද්ධ a famous court jester රජවාසලේ විහිළුකාරයෙක් called කියන්නේ කියනු ලබන called andere කියලා කියන රජවාසලේ විහිළුකාරයෙක් හිටියා. ඉතින් ගොඩක් කාලයකට කලින් right one day අපි ඊට පස්සේ කියමු one day එක්තරා දවසක right one day when andere was coming to the palace. When කියන්නේ විට when andere was coming හිටියා to the palace. When andere was coming to the palace. When andere was coming to the palace. andere රජමාලිගාවට එමින් ඉන්නකොට මොකද වුනේ? palace කමාවක් දාලා අපි කියනවා he saw ඔහු දැක්කා. he saw ඔහු දැක්කා. මොකක්ද දැක්කේ? he saw some sugar. he saw some sugar. සීනි ටික. some sugar laid දිගා වෙලා තියෙනවා නැත්නම් මෙහෙම අතුරලා තියෙනවා laid out on a mat නේද? පැදුරක on a mat පැදුරක් උඩ to dry වේලෙන්නට to dry in the sun away in the sun. then away වේලෙන්න මම දෙන්න මෙන්න මේ සීනි ටික අන්දරේ දැක්කා right. andere asked the king. ඊට පස්සේ අන්දරේ රජතුමාගෙන් අහනවා andere asked andere ඇහුවා the king andere asked the king about the sugar mat. about කියන්නේ ගැන about the sugar mat සීනි පැදුර ගැන. ඉතින් ඔන්න අන්දරේ රජතුමාගෙන් ඇහුවා. අහපු විදිහත් අපි දෙමු. රජතුමාගෙන් අහනකොට අනිත් කට්ටියකින් වගේ බැහැ අහන ක්‍රමයක් තියෙනවා. Your Majesty දේවයන් වහන්සේ Your Majesty කියලා මොකක්ද අහන්නේ? Your Majesty Your Majesty what is laid in the sun? Your Majesty what is laid in the sun? මොනවද අවුවේ වනලා තියෙන්නේ? question mark what is laid in the sun? මොනවද අවුවේ වනලා තියෙන්නේ? අපි ඒක උද්දෘතයට දාමු inverted commas. ඊට පස්සේ
The king replied. රජතුමා උත්තර දෙනවා. The king රජතුමා replied. The king replied. රජතුමා උත්තර දෙනවා. කොහොමද උත්තර දුන්නේ? රජතුමා කියන්නේ මොකද්ද? අන්දරේ it is white sand. එහෙමනේ කිව්වේ. Replied අන්දරේ it is or it's white. මේක W වකුර. It's white sand. අන්දරේ ඒ තමයි සුදු සීනි. අන්දරේ it's white sand. ඉතින් අපිට ලකුණු ගන්න නෑ අවශ්‍ය නැහැ. සරල සිද්ධි ලියනවා. තව පහසුයි. It's white sand. ඊට පස්සේ අන්දරේ කල්පනා කරනවා දැන් හරි. දැන් තුමා මාව ගුණාට ඇඬුවානේ. මාව හැමට්ටුවා. අපි කියමු අන්දරේ thought. අන්දරේ thought. T-H-O-U-G-H-T. අන්දරේ thought. අන්දරේ හිතුවා. අන්දරේ thought that මෙන්න මේ කාරණේ හිතුවා. that කියන්නේ මෙන්න මේ කාරණේ. මම කිව්වේ ඒකයි newspaper අපලින් ඉංග්‍රීසි මම කරන දේවල් බලන්න මේට වඩා ගැඹුරට ඔබට වාක්‍ය ලියන ක්‍රම ඉතාම හොඳට ඉගෙන ගන්න පුළුවන් තැන තමයි එතන right. අන්දරේ thought අන්දරේ හිතුවා මොකද්ද? that the king is going to රජතුමා the king is going to මොකද්ද කරන්න හදන්නේ? fool him. ගුණාට අඳනවා. එයාව ගුණාට අඳන්න තමයි හදන්නේ කියලා අපි කියන්නේ කතාවට ගුණාට අඳනවා කියලා. එයාව රවට්ටන්න තමයි හදන්නේ කියලා. The king was going to or the king is going to make was කියලා දාන්න. The king was going to fool him. ඔහුව රවට්ටන්න යන කියලා අන්දරේ හිතුවා. right. ඊට පස්සේ කියනවා මොකද වෙන්නේ? අන්දරේ went back home. අන්දරේ went back home. අන්දරේ ඊට පස්සේ ගෙදර ගියා. And advised his son. And ඒ වගේම advised. නේද? උපදෙස් දුන්නා advised. කාටද? his son ඔහුගේ පුතාට. කොහොමද? To come to the palace. To come to the palace. රජමාලිගාවට එන්න කියලා. To come to the palace crying. අඬාගෙන එන්න කියලා කිව්වේ. To come to the palace crying. අවුරුදු ටිකම කලාපව කියන්න. To come to the palace crying. Come to the palace crying and saying. Crying and saying. ඒ වගේම කියමින් මොකක් කියමින්ද? crying and saying that when මේ කාරණේ කියමින් යන්නේ කියලා කිව්වා. and crying and saying that මොකක්ද කියමින් යන්නේ කිව්වේ? saying that his mother had died. නේ අම්මා මරණා කියලානේ. his mother ඔහුගේ අම්මා had died. ඔහුගේ අම්මා මරණා කියලා කියාගෙන අඬාගෙන ඉන්න කියලා කිව්වා. right. then අන්දරේ came to the palace. ඊට පස්සේ අන්දරේ මාලිගාවට ආවා. then අන්දරේ came C-A-M-E come කියන්නේ නමට came කියන්නේ ආවා. අන්දරේ came to the palace. අන්දරේ රජමාලිගාවට ආවා. came to the palace. අන්දරේ came to the palace. ඊට පස්සේ මොකද උනේ? came to the palace and the son followed him. followed කියන්නේ කියපු දේ අනුගමනය කළා. එයා කියපු දේ කියපු විදිහට කරා. followed him. ඔහු අනුගමනය කළා. කියපු විදිහට වැඩේ කළා. එතකොට පුතා කියනවා මෙහෙම. father පුතා කියනවා විස්තරේ. father mother died. අයියෝ තාත්තේ අම්මා මලා. oh father or not even එහෙම ගන්න පුළුවන්. oh correct correct. oh father mother died. අයියෝ තාත්තේ අම්මා මරනවා. ඊට පස්සේ අන්දරේ කියනවා මොකද්ද? then ඊට පස්සේ එතකොට then අන්දරේ fell down. fell on the sugar mat and started
to eat the sugar, saying, hear me, saying that. මෙන්න මේ කතාව කියමින් සීනි කන්න පටන් ගත්තා මොකද්ද? Let sand be in your mouth and mine. Let sand be in your mouth and mine. හරි ඔයාලගේ කටේ පස් sand ඔයාලගේ වැලි එහෙම නැත්නම් පස් හරි මගේ කටේ පස් ඉතින් අපි ඉඳලා වැඩක් නැහැ. අපේ දැන් නෝනත් නැති එකේ පුතාගේ අම්මත් නැති එකේ ඉතින් අපි ඉඳලා වැඩක් නැහැ කියලා ඉතින් මොන විදිහට මේකේ වැටලා සීනි ටික කන්න පටන් ගත්තා. So the king came and asked, what is Andre doing? Then he answered that my wife has died, your majesty, so I'm eating the sand for my sick of my wife. මගේ බිරිඳ නැති නිසා ඉතින් මට හරි දුකයි ඒ නිසා මම මේවා කන්නේ. ඒවම කියලා අසන්න කතන්දරය අවසන් කරන්න පුළුවන්. right මේ නටින අවසන් කරත් ඇති. right so this is the way that we write the story, the story or the essay. අපි essays ලියන විදිහ තව ටිකක් විධිමත් විදිහට මේක කරලා අපි ස්ටඩි කරනවා. ඉතින් මේ ස්ටෝරි එකක් ලියනකොට අපි ඉතර කලබල වෙන්නේ නැතුව මෙන්න මේ විදිහට ගලාගෙන යන විදිහට ලියනවා. ඉතින් ඔබට ඉංග්‍රීසි දැනුම මේ පේපර් ඉස්සම් කරනකොට තව වැඩි දියුණු වෙනකොට අපි අනිත් වීඩියෝත් ෆලෝ කරලා ඉංග්‍රීසි දැනුම හොඳ මට්ටමකට හදා ගන්නකොට මේ වගේ දේවල් ඉතාම පහසුවෙන් ලියාගෙන යන්න පුළුවන්. ඒක ඔබ කරන්න ඕන පේපර් ටික ගෙන්න ගන්න මට කියලා WhatsApp එකට දාගන්න ඔයගොල්ලන්ට මේ වගේ images නැත්නම් ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් download කරගන්න නැත්නම් කඩින් පේපර් පුතක් මේක දී ගන්න. ඒ ටික ළඟ තියාගෙන වීඩියෝ ටිකත් එක්ක පේපර් ටික ෆලෝ කරන්න තනියම වැඩ කරන්න කාර්යවත් උදව්වක් ඕනේ නැහැ. මම ඔබට හරියටම මට පෙන්වීම කරනවා. ඉතින් එහෙම කළා ඔබේ ජීවිතේ වැදගත්ම තැනකට එන්න පුළුවන්. ඔබට ඒකක් දැනගන්න ඔලුලු විභාග ජීවිතේ පත් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් හොඳ රිසල්ට් එකක් අරගෙන අමුතු ඉගෙනගෙන ජීවිතේ තැනකට එන්න ඔබට වැඩ කරන්න පුළුවන්. එහෙනම් මගේ channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. ඉතින් වීඩියෝ ඔක්කොම බලන්න. ඔබට සෑම තරහටම දැනුම ගන්න පුළුවන්. ඒවල් මේක තියෙනවා පත්තරෙන් විස්තරේ, පත්තරෙන් ඉංග්‍රීසි ටික අතිශයින්ම වැදගත්. ඔබ නිකන් ඉන්න වෙලාවට ඒවා ලියන්න, practice කරන්න, අනිත් විෂයන් වලට කොහොමදලා පාඩම් කරන්න. So be the best, do the best, and I hope you can come up in your life. And that's the end of our sharing for the day. And I hope to see you in the next video. Bye bye.